ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 25 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ബിസ്ലറി സൈൻസ് MOU വിത്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റിവൈവ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ബിസ്ലറി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ കമ്പനിയാണ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കമ്പനിയാണ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് MOU ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട്. വാട്ടർ ബോഡീസിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൻ്റെയും വാട്ടർ ബോഡീസിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ലറി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് MOU സൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Bisleri International Private Limited has announced a strategic partnership by signing a memorandum of understanding with the Archaeological Survey of India under their Adopt a Heritage 2.0 program. The memorandum of understanding was formally signed by Zulfikar Ali, Director of Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, and Angelo George, CEO of Bisleri International. The MOU was then exchanged between Yadubir Singh Rawat, Director General of Archaeological Survey of India, and George. This association marks a crucial step towards combining heritage conservation with sustainable water management. The partnership will be taken under Archaeological Survey of India's Adopt a Heritage 2.0 program and Bisleri's CSR initiative Nai Umeed, and start with adoption of 4 historic water bodies, namely Chand Bauri in Abaneri, Bauri at Nimrana, Padma and Rani Talabs at Ranthambore Forest, and Buddha Buddhi Pond at Kalinjar Fort. These historically significant water bodies will undergo extensive efforts including desilting, cleaning, ecological revival, and landscaping. The rejuvenation project will be implemented in phases, ensuring minimal disruption while prioritizing the integrity of these historical sites. Additionally, informative signages will be installed to enhance both tourism and local community engagement. Through this partnership, Bisleri aims to make a lasting impact on India's heritage sites, ensuring they remain preserved for centuries to come. This initiative also marks the company's ongoing efforts to engage in social responsibility projects that align with environmental and cultural conservation goals. With a latency of over 54 years, Bisleri International Private Limited has grown to become one of the largest premium beverage businesses in India. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. SEBI slaps 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating stock rules. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് റൂൾസ്, സെബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ സെബി ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പെനാൽറ്റിയാണ് ആക്സിസ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചില സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പെനാൽറ്റി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം. Capital Markets Regulator SEBI has imposed a penalty of 10 lakh rupees on Axis Securities for flouting stock brokers rules as well as other regulatory norms. The penalty has to be paid by the brokerage firm within 45 days, the regulator said in an order. SEBI found that Axis Securities failed to follow regulatory procedures in several areas, including reporting discrepancies and improper handling of client funds. The market regulator found that Axis Securities had inconsistencies in its enhanced supervision reporting to stock exchanges and in stock statements compared to actual holdings in depository accounts. The Securities and Exchange Board of India also observed that Axis Securities also did
did not settle clients' funds and securities as per preference obtained from the clients, and also failed to provide retention statements with account details. Additionally, the brokerage firm passed on penalties imposed by stock exchanges on it for short collection of upfront or non-upfront margin to its clients, SEBI said. The markets watchdog noted that the brokerage firm had transferred securities of clients with credit balances to a client unpaid securities account and did not properly address customer grievances. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI to inject $10 billion through forex swap to curb cash crunch. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ക്രഞ്ചിനെ കർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI $10 billion ഫോറക്സ് സ്വാപ്പിൽ ഇൻജക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. India's central bank plans to inject $10 billion through a foreign exchange swap as it ramps up efforts to tackle a cash crunch in the banking system. The 3-year swap auction will be held on February 28, the Reserve Bank of India said. The swap entails the central bank purchasing dollars from banks against the rupee while contracting to sell the greenback at a future date. When the central bank buys dollars, it injects an equivalent quantum of rupee liquidity. This is the second such swap in recent weeks as the monetary authority tries to curb a liquidity deficit in the banking system that currently stands at around 2 trillion rupees. Late last month, it injected $5 billion through a 6-month foreign exchange swap. The forex swap is in addition to open market bond purchases as well as longer term variable repo auctions which the central bank has been deploying to add cash in the banking system. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഒഡീസി ഡാൻസർ മായാദർ റൌട്ട് ഡൈസ് അറ്റ് 92. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഒബിച്ചറി ന്യൂസ് ആണ്. റിനൗണ്ട് ഒഡീസി dancer Mayadur Raut died on February 22, 2025 at his Delhi home. The Padma Shri awardee, born on July 6, 1933 in Odisha, is considered the father of Odissi dance, having steered the revival of Odissi in 1950s with a Shastra-based knowledge. Raut was a founding member of Kala Vikas Kendra in Cuttack in 1952. It was the first institute in India where Odissi was taught. Along with his colleagues, he founded Jayantika Association in 1959 to work on the codification and development of Odissi dance and provide it with classical frameworks and built its vocabulary, incorporating basic sciences of Abhinaya. Raut is credited to have introduced Sanchari Bhava, Mudra Vinyoga and Rasa theory in the study of Odissi. He was also the first guru to choreograph Gita Govinda Ashtapadis with Shringara Rasa, including compositions like Pashyati Dishi Dishi, Priya Charu Shile and Saki. From 1970 to 1995, Raut headed the Odissi department at Shriram Bharatiya Kala Kendra. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. CBDT introduces self-help tool to provide instant answers to IT Bill 2025. അപ്പോൾ CBDT സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ടൂള് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻസർ IT ബിൽ 2025 കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ടൂള് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് CBDT. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻ ഓൺലൈൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ടൂൾ ടു അസിസ്റ്റ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് ബിൽ 2025. This tool, available on the official Income Tax Department's website, allows taxpayers to compare the provisions of the new bill with those of the Income Tax Act 1961.
The comparison tool enables taxpayers to choose a specific section from the current Income Tax Act using a drop-down menu. Upon selection, the corresponding clause from the new income tax bill will be displayed on the right-hand side. To enhance clarity, the mapping can also be presented in a table format. The new income tax bill was introduced in the Lok Sabha on February 13, 2025 with the objective of simplifying the complex Income Tax Act of 1961. Over the years, the Act has undergone numerous modifications with annual updates through the Union budget. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഇങ്സ് കോൺട്രാക്ട് വർത്ത് 1220.12 crore rupees വിത്ത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് 1220.12 crore rupeesന്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Ministry of Defence signed a contract with Bharat Electronics Limited (BEL) Bengaluru for the procurement of 149 software-defined radios for the Indian Coast Guard at a total cost of 1220.12 crore rupees under Buy India IDDM category, the ministry said. As per the ministry release, these state-of-the-art radios will enable secure and reliable information sharing, collaboration and situational awareness through high-speed data and secure voice communication. The project is a strategic step toward bolstering the Coast Guard's operational capabilities and supporting the Government of India's blue economy objectives by reinforcing maritime security. Aligning with the Atmanirbhar Bharat initiative, the contract will enhance the country's manufacturing capabilities for advanced military-grade communication systems, generating employment opportunities and fostering expertise development, it further mentioned. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. India poised to host the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific in Jaipur. India will host the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific. The forum will take place at the Rajasthan International Center in Jaipur on 3rd to 5th March 2025. The event will center on the theme realizing circular societies towards achieving SDGs and carbon neutrality in Asia Pacific. The forum will host an international 3R trade and technology exhibition, providing a platform for over 40 Indian and Japanese businesses and startups to showcase best practices, ideas and solutions that support circularity and 3R principles while encouraging cross-learning. Union Minister Sri Manohar Lal informed that waste to wealth initiatives by NGOs and self-help groups across India will also be showcased at the forum, promoting sustainability-driven entrepreneurship and community engagement. Launched by UNCRD in 2009, the Regional 3R and Circular Economy Forum aims to provide strategic policy inputs to government authorities in the Asia-Pacific region for mainstreaming 3R, reduce, reuse and recycle, and circularity, and serve as a platform for disseminating and sharing best practices in the 3R. The last forum was hosted in 2023 by Cambodia. India has previously hosted the forum in 2018 when the 8th edition was held in Indore. The 12th Regional Forum is being spearheaded by the Swachh Bharat Mission Urban of the Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with Japan's Ministry of Environment, UNESCAP, UNCRD, UNDSDG and UNDESA with support from Government of Rajasthan. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. SCCI signs MOU with Government of MP for 200 megawatt solar project at Dar.
അപ്പോൾ SECI സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നവരത്ന CPSU അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഹാസ് സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് for setting up 200 megawatt solar project in Dar under the CPSU scheme and a 1000 megawatt battery storage project in the state. The MOU was signed at a 2-day Global Investors Summit 2025 ongoing at Bhopal from 24th to 25th February 2025. The 200 megawatt solar project is part of a 500 megawatt agreement which was executed in 2023 with MP Power Management Company Limited for a period of 25 years under which SECI will supply the electricity to the state. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ പവർ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് ശ്രീ മനോഹർ ലാൽ ഇനോഗ്രേറ്റ്സ് പ്രകൃതി 2025. പ്രകൃതി 2025 പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെസൈലിയൻസ്, അവയർനെസ്, നോളേജ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ കാർബൺ മാർക്കറ്റ്സ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി. The conference aimed to promote resilience, awareness, knowledge, and resources for integrating transformational climate initiatives. Prakriti 2025 provided a high-level platform for national and international experts, policy makers, industry leaders, researchers, and practitioners to engage in discussions and exchange ideas on global carbon markets, current trends, challenges and future directions. The International Conference on Carbon Markets, Prakriti 2025, organized by the Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power, brought together global leaders and experts from various sectors to discuss and explore innovative approaches in addressing climate change through carbon markets. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സ്ക്വാഷ്. Saurav Ghosal wins PSA Challenger title at Octane Sydney Classic. അപ്പോൾ സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. അതിൽ സൗരവ് ഘോസൽ PSA Challenger ടൈറ്റിൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് പ്ലെയർ സൗരവ് ഘോസാൽ ക്ലിഞ്ച്ഡ് ദ PSA Challenger title at the Octane Sydney Classic in Australia. He defeated Abdul Rahman Nasser of Egypt in a straight games 3-0 in the final clash. Ghosal registered 2 straight game victories against Kijan Sultana of Malta and Minwoo Lee of South Korea in the first and second rounds, respectively. Former world number 10 Ghosal announced his retirement from the sport in April last year, but he changed his mind earlier this year and decided to give the game another shot. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Virat Kohli becomes fastest to 14,000 ODI runs, sets another historic record. അപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി 14,000 റൺസ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽസിൽ. അനദർ ഹിസ്റ്റോറിക് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Indian cricketer Virat Kohli has created history as he became the quickest batter to score 14,000 runs in one-day internationals during the ICC Champions Trophy clash against Pakistan in Dubai. Kohli is the quickest ever to the milestone, having completed 14,000 ODI runs in 287 innings. Kohli is now only the third batter in ODI cricket to have scored 14,000 runs after the legendary Indian Sachin Tendulkar and Sri Lanka's Kumar Sangakkara. Kohli already holds the record for scoring the most ODI centuries, 51 centuries. Kohli has gone past former captain Mohammad Azharuddin's record of most catches by an Indian fielder when he took his 157th catch. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കമ്മിയാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ ഓൾ ഇന്ത്യ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് ഫോർ ജാനുവരി ദിസ് ഇയർ ഈസ്റ്റ് ടു 4.61% ആസ് കമ്പയർഡ് ടു 7.52% ഇൻ ദ സെയിം
month the previous year, that is 2024. According to the data released by the Ministry of Labour and Employment, rural labourers eased to 4.73% in January 2025 as compared to 7.37% in corresponding of 2024. The data showed that sub-indices including pan, supari, fuel and light, clothing, bedding and footwear and miscellaneous registered a marginal rise, while food witnessed a decline during January as compared to previous month for both agricultural and rural laborers. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI ലോഞ്ചസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വീക്ക് 2025. അപ്പോൾ RBI ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വീക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Reserve Bank has been conducting Financial Literacy Week every year since 2016 to promote financial literacy. Governor Shri Sanjay Malhotra launched the 10th edition of Financial Literacy Week 2025 and the theme for the current year is Financial Literacy, Women's Prosperity. The Financial Literacy Week 2025 will be observed between February 24th and 28th, 2025. Speaking at the launch, the Governor Sri Malhotra underlined the need for empowering women to enhance their participation in driving inclusive and sustained economic growth of our country. He urged banks to use all available channels to continue to promote financial literacy, particularly among women. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI imposes monetary penalty on the Gulbarga and Yadgir District Cooperative Central Bank Limited, കർണാടക. അപ്പോൾ RBI ഒരു മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദ ഗുൽബാർഗ ആൻഡ് യാദ്ഗിർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മേൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of 50,000 rupees on the Gulbarga and Yadgir District Cooperative Central Bank Limited, Karnataka, for non-compliance with certain directions issued by the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, in exercise of powers conferred under Section 27, Subsection 3, read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949 on off-site surveillance system revision of due dates for submission of OSS or FMS returns. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c), read with Section 46(4)(1) and Section 56 of the BR Act. The Reserve Bank of India has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of 50,000 rupees on the Guntur District Cooperative Central Bank Limited, Andhra Pradesh, for contravention provisions of Section 31, read with the Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI permits the withdrawal for depositors of a New India Cooperative Bank Limited, Mumbai, to 25,000 rupees. അപ്പോൾ RBI withdrawal of depositors of a New India Cooperative Bank Limitedൻ്റെ പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിഡ്രോ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ടു ന്യൂ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, മുംബൈ, ടു 25,000 rupees. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Reserve Bank of India on February 13, 2025 has imposed all-inclusive directions on a New India Cooperative Bank Limited, Mumbai, and the bank was directed not to allow withdrawal of any amount from savings bank or current accounts or any other accounts of a depositor. The Reserve Bank subsequently superseded the bank's board and appointed an administrator and a committee of advisors as announced on February 14, 2025. The Reserve Bank, after reviewing the bank's liquidity position in consultation with the administrator, has decided to allow a deposit withdrawal of up to 25,000 rupees per depositor with effect from February 27, 2025. With above
relaxation, more than 50% of the total depositors will be able to withdraw their entire balances, and the remaining depositors can withdraw up to 25,000 rupees from their deposit accounts. The depositors may use the branch as well as ATM channel of the bank for this withdrawal. However, aggregate amount that can be withdrawn will be 25,000 rupees per depositor, or the balance available in their account, whichever is lower. Basis a review, the Reserve Bank has also reconstituted the committee of advisors to the administrator effective from February 25, 2025. The committee of advisors shall now consist of Shri Ravindra Sapra, former General Manager of State Bank of India; Shri Ravindra Tukaram Chavan, former Deputy CMG, Chairman and General Manager of Saraswat Cooperative Bank Limited; then Shri Anand M. Golas, Chartered Accountant. There is no change in the administrator, that is Srikanth. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.